years, month and day, and which I said come 2025, the persons will be 92 years and 71 years, and that Cameroonian should be wise in decision making. I think that's where everything starts. And thereafter, I made a post whereby I supported Barrister Michel Ndoki. I made a post in the direction that brave woman, I think you have the capacity of leading the party, and that she could go on, carry on with it. And other posts which I don't see how incriminating they are vis-a-vis the party. So I think that as a politician, I am free to my opinions if I'm not hurting the party. And secondly, before Leila comes in, I want to ask another question. Every party has rules and regulations, and you have been in the ranks of this party for quite some time, and you understand the dogmas that have to go with running this party, and you understand the steps that have to be taken in order for the board or committee members to get to expelling a member. So what process needed to be followed before you getting this exclusion letter? Yes, I received a complaint via WhatsApp with a scanned signature of the Secretary General of the party requesting me to make some observations. So I called him to know if exactly he's the one. He said yes, he has given his approval for him to file the complaint. And I equally responded to the complaint as demanded and sent also through the same media. And thereafter, I didn't receive again anything. So I said they could work on the observations that I made. And to my greatest dismay is that it appears the decision was taken since the 17th of July. And I don't know why it's only yesterday, the 1st, that I was notified, whereas that of Barrister Michel Ndoki came, I think that's 17th of July. She was notified with her decision. So it's really a surprise because I don't know why they had to wait till August 1st. Is it because maybe I made a declaration on the 20th of July to have ambitions to head the party, that they thought it wise that maybe this was the time for them to notify me with a decision? I don't know. And I wouldn't speak for others, but rumors have it that, or maybe social media posts think that you were biting more than you could chew, that is aiming to be leading that party, especially after it's having just one president ever since its creation. I don't know what you have to say about that. I think that's is not correct because the party created in 2012, if we want to I think the party is more than 10 years old. And I think that if we are really honest to ourselves, even in principle, the current president is not supposed to go in for an election. But the articles of the party were revised to permit that he could still have a chance to compete. So I don't see how people think that it was premature or that I was chewing more, I was biting more than I could chew. I think that is not correct. As a militant, I fulfilled the conditions that were required for me to run in for that office. And I think that was the least they should have just waited and see if actually I'll be able to meet up to the exigencies, because it was just a start point. I had to build up a list of at least 8 members, and I had to put up a cushion of 4 million francs because each of the members in my list were supposed to bring in 500,000. So you see that even the task ahead of me were not an easy one. So I don't see why they had to behave the way they behaved, because I think that the conclusion I made from that decision is that I found myself in a political party where I thought it was open to internal democratic principles, of which I think that wasn't the case.
Alors, à vous entendre, barista TAMFU, on a l'impression que vous accusez le coup. Ça veut dire que vous n'avez pas l'intention de faire appel? Bon, toutes ces possibilités sont possibles. Déjà, je vous dis que quand vous parcourez la décision, vous comprenez que les accusations sont fallacieuses. Donc, pour l'instant, je suis encore en train de me mobiliser. Et si j'estime que effectivement je dois partir devant les tribunaux, je le ferai. Donc, pour l'instant, je suis encore en train d'étudier quelle est la stratégie à adopter. Est-ce que vous avez pu échanger avec Armand Noutak II, un autre militant qui lui aussi a été exclu depuis que cette sanction est tombée? Oui, on s'est appelé. Il m'a appelé et vraiment, il a aussi été surpris de sa décision. Et lui, de son côté, a également estimé que nous étions encore très loin de nos principes démocratiques. Selon lui, on estime que le vrai dictateur a été démasqué. Parce que si tu veux détrôner le président Paul Biya, qui est aussi légitime qu'au sein de ton parti, que les gens aussi puissent penser de pouvoir aussi te détrôner. Et donc, si déjà à ton niveau, tu ne le permets pas, que tu comprennes aussi que peut-être M. Biya ou le président Paul Biya ne pourra pas aussi accepter que tu le détrônes. Alors, lorsque vous étiez militant du MRC et que Maître Michel Ndoki a annoncé sa candidature à la présidence de cette formation politique, vous l'avez soutenu. Maintenant que vous êtes tous les deux exclus du mouvement pour la renaissance du Cameroun, est-ce que vous comptez continuer à la soutenir? On le sait, Maître Michel Ndoki a lancé un mouvement. Bon, pour l'instant, je préfère d'abord déjà avoir un esprit libre. Et je pense que je serais peut-être plus utile en tant qu'acteur de la société civile. Pour l'instant, je n'ai pas une ambition de rejoindre un parti politique ou bien de rejoindre... Ce n'est pas encore un parti politique, je veux dire vous soutenir ces idées. Un mouvement. Si ces idées sont de telle sorte que je pense que je peux en apporter, je veux l'apporter mon soutien. Si c'est dans ma ligne de défense de la société. Mais je veux dire, quand vous souteniez Maître Michel Ndoki au MRC, c'est parce que vous pensiez qu'elle pouvait diriger ce parti politique et puis diriger même le Cameroun si elle était élue. Pourquoi ne pas la soutenir maintenant que vous êtes tous deux exclus de cette formation politique? Le moment où elle s'engage pour la présidentielle du parti, c'est pour la soutenir avec les idéologies du parti ou bien avec une constitution du parti qu'elle entend peut-être redonner un nouveau souffle. Bon, pour le mouvement qui a été créé, je ne sais pas quels sont les objectifs, mais si les objectifs sont fondés et que je trouve qu'effectivement je me retrouve dans ça, je vais les soutenir. D'accord. Pour sortir, je rappelle qu'avant le MRC, que vous avez rejoint en 2018, vous étiez membre du PADEC, le parti de Maître Jean de Dieu Momo, que vous quittez justement en 2018, lorsque cette formation politique décide avec d'autres mouvements, le G20, de soutenir la candidature du président Paul Biya à l'élection présidentielle. Aujourd'hui, vous n'êtes plus militant du MRC. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Maître TAMFU? Bon, comme souhait, moi, ce que je me souhaite, c'est que je reste lucide, que je reste ambitieux, je ne dois pas être découragé et que je sois toujours avec cet esprit de liberté pour pouvoir m'exprimer sur un sujet de société si l'opportunité se présente et que je ne me déroute pas de mes convictions parce que moi je pense que dans un État comme le nôtre, nous avons besoin de liberté publique, nous avons besoin d'améliorer notre démocratie, de pouvoir penser que nous pouvons avoir un jeu démocratique. Donc je pense que pour l'instant, ce que je me souhaite, c'est de ne pas baisser la garde et de rester très optimiste. En tout cas, Thank you very much, Barrister TAMFU. On attend également de savoir si oui ou non vous allez finalement décider de faire appel. Merci également, Maître TAMFU.